The day after the Supreme Court slammed DMK leader Udayanidhi Stalin for his controversial comments on Sanatana Dharma, DMK Lok Sabha MP and the party's propaganda secretary A. Raja is in the midst of another controversy. The BJP today launched into the MP for his comments that India is not a country but a subcontinent. Raja, speaking at a public meeting in Coimbatore, referred to the diverse regional identities in the country. He was referring to the Constituent Assembly debates as well and unity in diversity, as he argued that it makes India a subcontinent and not a country. But the BJP took very strong exception to his remarks and demanded his arrest. BJP leader Amit Malviya took to X and claimed that the DMK MP called for quote-unquote balkanization of India, threatening its unity. Obviously, the controversy and this exchange gains enormous traction in election season. Let's listen into what Raja said at that public meeting and the other reactions that came in. நாங்கள் உங்களோடு வருகிறோம் கூட்டணிக்கு, ஆனால் எங்களோடு இருக்கிற வரை உங்க சேட்டையெல்லாம் காட்டக்கூடாது கையெழுத்து வாங்கிட்டு உள்ள போன இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். அப்ப பெரியார் இருக்கிற போது ஆபத்து இல்லை, அண்ணா இருந்தபோது ஆபத்தில்லை, கொள்கையை கொடுத்தார்கள். கலைஞர் இருந்தபோது ஆபத்து வந்தது, தடுத்து நிறுத்தினோம். ஆனால் இன்றைக்கு முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்ற மகத்தான மனிதர் முதலமைச்சராக இருக்கிற போது இந்தியாவினுடைய நிலைமை என்ன எண்ணி பாருங்கள். இந்தியாவினுடைய நிலைமை என்ன? ஏறத்தாழ ஓராண்டு காலம் அரசியல் நிர்ணய சபை, ஜவஹர்லால் நேருவில இருந்து பெரிய பெரிய அறிஞர்கள் எல்லாம், கோபால் சேமா ஐயங்கார்ல இருந்து சர்தார் பட்டேல்ல இருந்து பெரிய பெரிய அறிஞர்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்து, அம்பேத்கர்ல இருந்து எல்லாரும் உட்கார்ந்து அரசியல் நிர்ணய சபை ஏற்படுத்தி அந்த சபையில இந்தியா எப்படி இருக்க வேண்டும், இந்தியாவுக்கு என்ன சட்டம் தேவை, அரசியல் சட்டத்தை எப்படி கொண்டு வருவது என்று ஓராண்டு காலம் கிட்டத்தட்ட வாய்த்தார்கள். என்ன காரணம்? முதல் பாயிண்ட், இந்தியா ஒரு நாடு அல்ல. நல்லா புரிஞ்சுங்க, இந்தியா எப்போதும் ஒரு நாடு அல்ல. ஒரே நாடுனா ஒரே மொழி, ஒரே பண்பாடு, ஒரே கலாச்சாரம் இருந்தால் ஒரு நாடு. कि क्या भारत की आइडेंटिटी को बदनाम करना इंडिया गठबंधन की फितरत बन गया है? क्या भारतीय आस्था को अपमानित करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है? क्या भारतीय संस्कृति और संस्कार को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा है? Joining me now is NDTV's Sam Daniel, who joins us from the DMK headquarters in Chennai. While Sam, we've heard comments of this nature by the DMK, coming as it is a day after the Supreme Court slammed Udayanidhi Stalin for his Sanatana Dharma remarks. Is there a concern within the DMK leadership about such comments? And also, is there any order for its MPs and others to refrain from making comments that could potentially backfire for its allies in the rest of the country? Viriraku, when we spoke to DMK sources, they say even before this particular series of public meetings began, there was a clear instruction over Zoom to all the speakers, asking them to confine their speeches, number one, to the budget, saying that it fulfills the aspirations of all households in Tamil Nadu, and secondly, to take on the BJP on issues like unemployment, unfulfilled promises, particularly price rise. Going by that order, this could be violating that. But still, DMK sources say, going by what Raja used to speak, the way he used to speak in the past, he has not really violated. And they say he has only presented factual positions with regard to the discussion by the then Constituent Assembly after India won independence about what kind of an India they wanted to have and the kind of vision they had. Secondly, on the question of his comments on Jai Shri Ram, they say again it's a fact that in the northern part of India, Jai Shri Ram chants are being done by people who indulge in violence. Whereas they say Raja talked about an inclusive Ram, referring to the Kamba Ramayanam story, how even Ram had accepted diverse people as his siblings in spite of breaking down the barriers of creed or caste. And they say this is not going to backfire, but the bigger worry is whether Raja has given, by speaking this way, something on a platter to the BJP, which is bound to exploit this, turning the heat not against the DMK in Tamil Nadu alone, but also on the larger India alliance it's part of.
That's right, Sam. It is a concern. Remember, factual historical positions and other sensitive issues are something that have a very different connotation and dimension in election season. Of course, the DMK handing several of those issues to its opponent nationally, the Bharatiya Janata Party.